Всем привет, дорогие друзья, с вами Digital Duo. Меня зовут Лили, если вы вдруг не знали или забыли. И мы находимся в доме печали, где на самом деле, святилище Шар, целый храм, где куча последователей. И мы имели дело с Виконией, которая вон там валяется. В нокауте типа и ждет нас. Надо решить ее судьбишу. Это было непросто. Несколько раз мне пришлось попытаться. И знаете, что я поняла? Shar, and who knows what other gods, fight over the prism like brats over boiled sweets. And it is the mortal realms that suffer. Would that there was a hand big enough to smack them all. Meaning no insult, Oak Father Sylvanus. You're sure? Later then. I tell you not to get in trouble, but I suspect it will find you whether you like it or not. Что я поняла? Плохо, конечно, что у нас не было никакого воина, но мне было важно взять именно Джахейру и Минска, потому что они знали Виконию. Викония, как я уже говорила, это персонаж из первой и из второй части. Она могла стать сопартийцем, ее можно было даже заромансить. Это очень важный персонаж, в принципе, в мире Baldur's Gate. И как бы у меня получается следопыт-друидка, лошок в виде меня и Шедоухарт. И я не особо-то умею кем-то из них драться, ну, кроме, наверное, своей Виолы. Но ничего, все получилось. Единственное, о чем я пожалела, я бы взяла свитки контрзаклинаний. No matter, they will all be disappointed. Lord Ao, the Overgod, could not take it from us. Power. Is that not what it is always about? Ketheric, Gortash, and now Viconia. The seed of tyranny begins with the want for power. Nurture it, let it grow, and we become the very despots we once despised. Ну вот кому рассуждать о власти, сыну герцога, ну даже не знаю. Shah did not come to Viconia's defense. All who bow to her are disposable pawns. In the end, the mission she sent me on was a lie. Same as everything else she ever told me. She sowed her own downfall in trying to take the prism for herself. Had she never sent me, I'd still bow to Shah. None the wiser. My parents are still captive. I need to free them. Shah's worshippers had ambitions beyond their strength, it seems. The astral prism, or its inhabitants, would never have yielded to them. For that, at least, I am thankful. Viconia sought that which she could never have controlled. Her failure was written from the start. The Absolute wants the prism. The Githyanki want the prism. Shah wants the prism too. Phew, this thing means an awful lot to a lot of people. Us more than anyone. Without that thing, we'd have been drooling true souls. Surprised to find I share an aim with Shah herself, but the Absolute has to be stopped. Let Shah have the lost. Better that than the Netherbrain. Another day, another god trying to make us her playthings.
We'll have the whole pantheon interfering with us if we're not careful. What can I do for you, my friend? Lili. Ну что, пойдемте, что он там валяется. А то еще захилится, не дай боже. Finish it. Send me to Lady Shah's embrace. She still has answers I need. My parents. Where are they? So blunt. Have you forgotten all the interrogation techniques I taught you? Where is the finesse? Answer me! They are right through that door in the Chamber of Loss, where they have been all along. You saw them many times, only we made you forget. But they didn't forget. They watched as we molded you. They watched, they wept, they bled, often at your hand. It may not be a happy reunion, but it will be a memorable one. I know. But she's not lying. She made me in her image. Why? Why me? Why all this effort? Lady Shah commanded me, and I obeyed. I do not question. I merely act as she wills me to. I had an enclave in Waterdeep, you know. Much grander than this. Shah ordered me to raise it. Kill all who followed me. Claim they betrayed me. When in fact, I slew those who showed nothing but loyalty. Shah had me do that. And I did. To cover my tracks. To usher in you. What are you talking about? You became my mission. To take a child of Selûne's and turn her over to Lady Shah. To show that all light fades and darkness will prevail in the end. All this was to make you into what the Dark Lady needed you to be. The planning, the training, those deaths in Waterdeep. It was all to groom you to replace me at her right-hand side. And still you threw it away. I want to see my parents. And I don't care what happens to this one. She's been in my head long enough already. Do what you like. I know you'll choose well. What are you doing? Come back and finish this yourself. You owe me that. Let go, Mother. Embrace loss. Boo thinks you have had every chance to change your ways. Count yourself blessed it is not he who judges you today. I draw near, my lady. Добьем ее. Хотя жалко, конечно. Но я не думаю, что она что-то полезное сделает. Тем более у нас одобрение Минска и Астариана, и мы сможем ее облутать. Какие у меня желания ублюдские, да? Так вот, что я говорила. Собственно, мы поговорили с Виконией и увидели сначала один диалог, потом мы оставили Шедоухарт где-то здесь, подошли, увидели другой диалог. И при этом диалоге, когда мы не сразу приводим Шедоухарт, можно ходить по этому залу. И тем самым я и воспользовалась. Сюда поставила Джахейру, сюда поставила Минска, где-то здесь у меня была Виола. Вот. Потом подошла сама Шедоухарт, и инициатива распределилась между персонажами по-другому. Минск и Джахейра ходили одними из первых, что было очень удобно. И
у Шедоухарт была возможность отступить, если что, потому что Викония бежала не сюда, где у них был диалог, а она стояла, собственно, здесь, где и изначально стоит. Единственное, да, действительно, о чем я пожалела, что я не взяла свитков контрзаклинания, и что у меня нормально никто ими, по-моему, пользоваться не умеет из тех, кто был. И все вот эти вот ублюдские штуки с вот этим вот пробирающим до костей холодом, который не дает, между прочим, хилиться, они бы уходили к тем, кто их насылает. То есть они бы таким образом отзеркаливались. Но я и так, собственно, все смогла сделать, все получилось, но с контрзаклинаниями было бы проще. Ну, блин, сорян, Викония, чё? Какой секси-костюмчик, конечно. Ну, можно пофорсить, походить. At least things have stayed interesting. With haste. Где-то какая-то фигня. Щель, не щель. За какими ящиками только? Anything of use? Виола зависла. Виола... Радость моя дорогая. Какой-то там проход. Это, видимо, про него имела в виду Шедоухарт, но я никаких щелей не вижу. Не вовремя я как-то задумалась в момент, когда она об этом говорила. Это, наверное, твое убежище, Шедоухарт. Тут смотри, ночные орхидеи твои любимые. What am I to do? Onward, ever onward.
Might as well. Красотища какая. Still alive, so that's progress. Don't waste a step. Always room for more. Она снова заставит меня посмотреть в зеркало. Она заберет мою память. Я не хочу забывать, кто я. Я люблю цветы, люблю животных. Меня зовут. Письмо обрывается неровными каракулями, словно автора прервали. Драгоценный металл швыряют на алтарь без разбора. Дверь жаждет золота, побрякушек, безделушек для мамонна. Испачканная книга. Ну, скорее всего, это и было небольшое такое убежище для Шедоухарт, где она могла посидеть, подумать о жизни. И всякое такое. Хорошо. Интересный арсенал. Еще всех закрыла. Ребят, сори. Это не то, ну, то, что вы подумали. Реально не то. Дохна. Ну да. Имя, в принципе, соответствует тому, что произошло. Посмотрим, давайте тут. Сидели тут, кайфовали, видимо, пивчики пили всякие. С серебряных тарелок кушалы. Мы тут им испортили всю вечеринку, так сказать. Не, ну а чё они? Здрасте. I should speak up. Shadowheart? I wasn't sure if I'd ever lay eyes on you again. It's me, Nocturne. Do you remember? Remind me? We trained together. We used to be close. I'm glad to see you're all right. I don't remember you. Oh. A pity. Perhaps we can talk some more later? That is, if you're not about to turn on me. It seems you no longer walk in the Dark Lady's shadow. Shah condemned me. By her decree, you and I are enemies. Only if you wish us to be. You may not remember, but we shared a lot together once. Good times. Hard times. I will not turn on you, even if it angers Lady Shah. That's good enough for me. I'm not sure what I expected coming back to this place. Certainly not a friend. There must be all sorts you can tell me. Things I can't even remember. There are, but with the Mother Superior gone, I don't know if I can stay here to reminisce. Perhaps there's another enclave out there for me. You don't need Shah. You don't, perhaps. Not everyone is as brave. I'll leave come tomorrow. Come see me before then. I was working as quartermaster. I can sell you some things to aid you.
and we can catch up. Какая классная, какие у нее красивые глаза, какие у нее красивые волосы. Красотка такая прям. Хорошенькая. Более ранние записи в этом дневнике стерты или так сильно отредактированы, что их не сразу удается прочесть. Я ноктюрн, я думаю, как она, я вижу ее, когда смотрю в зеркало. Я не помню, когда в последний раз кто-то звал меня неверным именем. Шедоухарт быстро и мягко исправляет обмолвки, а когда кто-то использует отвергнутое мной имя из злобы, то поправляет еще быстрее. Мне повезло с подругой. Они снова забрали воспоминания Шедоухарта, еще больше, чем забирали прежде. Но я теперь знаю, что делать, знаю, что она будет испугана, потеряна, что не будет помнить почти ничего, даже меня. Я отведу ее в убежище и напомню ей, кто она. Каждый раз мне это удается все лучше. Мне так нравится подмечать выражение ее глаз, когда она наконец меня вспоминает. Почему мать-настоятельница так с ней поступает? Почему ей надо обязательно давить ее так сильно, как она не давит больше никого? Ее готовят к какому-то особому заданию, поэтому скоро снова заберут ее память. Мне надо увидеться с ней, пока она еще меня помнит. Я должна ей сказать, чтобы обязательно выжила, чтобы мы встретились снова. Много дней прошло, и до сих пор ни слова. Живы ли еще Шедоухарт и остальные? Даже мать-настоятельница, кажется, не знает. Я сама не своя от тревоги, не могу даже больше писать. Мы поторгуем с тобой, детка, но мы сначала тут все заберем. Ха-ха-ха. What's in here? Прошли годы после глубоководья, после Сулданессалара. След наконец остыл настолько, что я могу вновь приступить к священному делу владычицы Шар. Верно говорят, что тайна – величайший щит. Но жертвы, необходимые для этого нового начала, оказались велики. Надеюсь, результат будет того стоить. Врата Балдура. Странное ощущение, я вернулась в этот город, так хорошо знакомый мне, но не могу общаться с ним. Я словно живой призрак, затаилась и наблюдаю. Время пронеслось, как осенняя гроза. Церковь владычицы Шар во вратах Балдура, оставаясь тайной, уверенно растет под моим руководством. Я назвала нашу обитель монастырем мрачных объятий, ибо объятие ночной пивуньи – это конечная цель, к которой мы все стремимся. Однажды это место может превзойти даже то, что я построила в глубоководье, но к тому времени, вероятно, во главе его стоять буду уже не я. Владычица Шар говорит мне, что есть другая, и мне поручено вырвать ее из поганой селунитской семьи и переделать в поборницу тьмы. Дерзкий план, и он может стоить мне всего, чего я добилась. Но я должна быть решительной, я должна найти этого ребенка для владычицы Шар. Мои шпионы доложили мне, что ребенок найден, девочка с волосами черными, как ночь. Скоро она достигнет полнолетия, и тогда лунная стерва навсегда заберет ее. Но наш план уже приведен в действие. Под покровом тьмы девочка скоро станет нашей. Укрепление основной руки для холодного оружия, тренировка ближнего боя по 2 часа ежедневно. В каждом раунде смена оружия и противника. Кровопролитие приемлемо, даже ожидаемо. Помните, даже обученный воин носит свои шрамы с гордостью. Тренировка глаза лучника, тренировка ближнего боя по 2 часа ежедневно. Градация сложности мишени, неподвижные, подвижные, живые.
Закалка сердца отравителя. Теория и практика составления ядов и зелий по 2 часа ежедневно. Ученики должны принимать небольшие дозы ядов для выработки устойчивости к ним. Проверка второго дня была просто ужасной. Как можно было не заметить пятна на тунике? Надо спросить Хиральда, где они берут специальное мыло, которое отстирывает пятна засохшей крови с ткани. Это у кого-то из тех, кого мы прибили. Мама, ты была права. Они в монастыре заставляют своих неофитов такое делать. У меня для этого недостаточно каменное сердце. На прошлой неделе выбежала с занятия по допросам, меня вырвало. Но раз уж я сюда попала, выбраться отсюда получится разве что ногами вперед. Не знаю даже, как переслать тебе это письмо. Мне страшно. И мать-настоятельница так смотрит на меня, думаю, она все знает. Но почему я тебя не послушала? Твоя Димберт, которую тут прозвали голубицей. Мы ее убили. Тоже. Ну что поделать? Совиный коготь. Мать-настоятельница направила меня на курс по параличу и прикладному использованию ядов. Как я горжусь! Крошка Ночной Туман будет сертифицированным специалистом темной госпожи по ядам. После я смогу еще обучиться основам внезапной желудочной недостаточности. Как здорово! Ах, вообще! Подробный отчет шаритского агента темного адепта Билвоя Рида о делах Энвера Горташа, контрабандиста оружия, которого шариты сочли представляющим особый интерес. Отчет заканчивается следующим замечанием. Мы полагаем, Горташ адепт башка тирании Бэйна. В последнее время он много общался с главным последовательницей башка убийств Баала. Их видели входящими вместе в дьявольскую долю, где они более часа беседовали с владельцем заведения, известной дьяволисткой Хелсик. Событие весьма важное, поскольку Хелсик известна умением открывать порталы в преисподние за немалую плату. Преступления лунной девы описаны антилунной лигой. Ладно. Там все, видимо, плохо. Нельзя было лунной деве вообще существовать. Вступительный текст, объясняющий, насколько шар привлекательнее и лучше всех иных божеств. Окей. Чего тут еще что-нибудь? Шедоухарт. Заберем. Виконии уже ни к чему. Ну, справедливости ради надо сказать, что я, конечно, не играла за Виконию и с Виконией, когда проходила первую и вторую часть. Я ее встречала. И, в принципе, мы даже там общались какое-то время, но она, по-моему, в пати либо была совсем мало, либо не была вообще. Потому что в игре есть ограничения только на 5 сопартийцев и 6-й главный герой. А у меня там были уже Минск, Джахейра, Мира и кто-то еще, Динахейр, по-моему, в первой части, во второй точно не помню. Короче, не было места просто для Виконии. Если бы в первой части была примерно такая же возможность, как вот и в третьей, собрать всех в один лагерь и выбирать, с кем ты хочешь определенный путь пройти, такого, к сожалению, нет.
Ну чё, тут больше у нее ничего нету, по-моему. В зеркало давайте посмотрим. Это оно стирает память. Арсенал, как... Чего? Я там разлила кислоту в арсенале. Мне теперь пишут постоянно, что арсенал не получил урона. Да, ну ладно. Seems like a good moment to talk. Greetings. Do you seek to trade? As Shadowheart's friend, I'll extend the privilege to you as well. Да, конечно, давай. Лечилки! Ура! На тебе твой собственный дневник. Мячик все еще надеюсь отдать пацанам, которые его искали. Но хз, может, мы их никогда больше не встретим. Be sure to get everything you need. Come tomorrow, I'll be gone. There's no time to waste. What to do? My parents are still captive. I need to free them. I wonder what the next move is. I'd better do the talking. I can still scarcely believe it. You've returned, and the Mother Superior is gone. So much can change, so quickly. Well, you had a pet mouse for a while. It was against the rules, of course. You used to hide him under your robes and feed him from your rations. Nibbles. I suggested Brie, but you were having none of it. She caught you with him. Forced you to get rid of him in front of everyone. To make an example. You always loved animals. But you never let yourself get too close after that. I'm sorry. Not the sort of thing you want to hear, I'm sure. Well... You know that little scar on your elbow? I was there when you picked that up. It was years ago when we were initiates. Some of the others were intent on tormenting us, until you showed them the error of their ways. I think it was 6 against 2, and most of them were bigger than us to boot, but you saw them off, all of them. There were some bruised lips and black eyes in the mess hall that night, and from then on they left us alone. Or at least, they bothered us less. A collision between your elbow and the teeth of a girl called Baldur. She came away from it worse than you. She was on the same mission as you. I suppose she won't be coming back. In any case, the Mother Superior soon broke up the fighting, though she didn't punish us. In fact, I saw her smiling. I think she was proud of you. Just small things, silly things. The sort you'd scarcely recall even if your memories were left intact. You had a little hiding place that you went to when you needed to get away. You brought me there sometimes. We'd talk, play, read, do each other's hair. The plait and fringe? Yes, on your instructions, of course. You were very intent on a bold look, I think you said. My hands were cramped by the time I finished, but you were very pleased. I like the new look as well, though. You always did like a dramatic touch. Remains to be seen. This place is all I've ever known.
In time, perhaps I'll venture out there, see what I've been missing. But for now, old habits die hard. All right, what now? Boo is overjoyed with our victory. Another den of evil vanquished, and an old foe defeated. Well, Viconi was a friend for a short time beforehand, but then a foe once more. Yes, Boo, a most wicked witch. The very mention of her name gives him nightmares to this day. Do not be afraid, Boo. She is not here. And you, bite your tongue until your eyes water and your hairs curl. Boo and Minsk have traveled far and wide, and met many fine and not so fine people. It will surprise you to learn that even the wisest of friends do not always recognize Boo for what he is. Exactly! The Drow was a cruel witch, but a clever one. She knew what Boo was right away, and she had never seen his like before. She wished to inspect his handsome magnificence, and so she did. One night, while he lay asleep, twitching his whiskers in happy dreams, she crept upon his tiny bedroll holding a knife as slim as a toothpick. She meant to spill his miniature guts and study them. I did not get the chance. Boo never sleeps deeply while evil is near. He sprang into action and almost blinded the witch. She had fled from our camp by morning, when Boo told me the whole tale over a breakfast of berries and nuts. Какой счастливый. Блять, а где Астариан? Блять, Астариан. Там все это время стоял, типа. Буду отвлекать. Ребзя. No one back home will ever believe this. Ah, my favorite traveling companion. Swift as my feet can carry me. Always at your side. Yes? You wish to consult me? Угу. Про то, что мы Виконию убили, никто ничего толком сказать не хочет, ладно? Ой, она провалилась башкой туда. Сокровище на свету потеряно во тьме. Типа тут загадка. Let's see. Only a patriot's loss can open this door. What does that mean? Loss of status? Wealth? Астариан может просто взломать эту дверь? А, ключ был. Ха-ха-ха, ха-ха-ха. All's well that ends. Not as bad as it could have. Книга с записями имен всех, кто когда-либо был выдворен в чертог утраты. Некоторых есть отметки о смерти.
Трэш-клирк, детянки, постоянно содержать под удвоенной охраной, умер. Арнелл Светолист, Эмилина Светолист, баронесса Элис Бормул, умерла, неизвестный посторонний, умер. What's inside? I need a moment for the two of us. So the plot for the astral prison was just another game between the gods. Someday, Boo may have to go up there and give them a talking to. Truly, but I'll give it a shot. You call out, but there is no answer. The staff operate the dumbwaiter at night. What's on your mind? Aces. Can't be. Another vile trick. No, there is no trick. It's her, Jennifer, Jan, our little girl. Moon Maiden's grace. It is you. I'm here to get you out of here. They're all gone. It's over. It is not over. You see, it matters not if you raise this place. If you slay every one of your brothers and sisters. That was never where my power resided. Every time you tried to step away from me, every time you tried to reach for Seluna, my hold on you bites deeper. If you had learned, if you had obeyed, there would be no pain. But you struggle on. You make things worse for yourself and for them. Victory. Your victory is but a guttering candle in the dark. Temporary. Inconsequential. Enough! I'm taking my parents away from here. I'm taking them away from you. You cannot. We are still bound to you. You cannot both free us and free yourself from her curse. The Moon Maiden needs you more than she needs us. You are the future. You must return to the fold. We are the past. And our duty is almost done. Eloquently put. His mind stood up well to his time here. The same cannot be said for your mother. Such brief, fragile lives humans lead. This is my final lesson. I leave you now to dwell on your mistakes and make your choice. Shah's parting words make your flesh crawl. There is no lesson to be learned here, only a family's torment, a spiteful goddess's whims, and an unspeakable choice to be made. She's gone. I don't understand. Shah will never admit defeat.
Not until she has stolen one last thing from you. We cannot allow your future to be her last prize. Not after all your mother and I have endured. To see you again. Your companion understands, I think. Help her, please. Help her see what must be done. Итак, нам надо выбрать. Либо родители Шедоухарт погибают, но она освобождается от проклятия и метка больше не болит. Либо она забирает родителей с собой и всю жизнь будет проклята. And you did. You found us. All these years, that dream kept us going. That you would break free. No matter what they made you do to us, we knew you were still in there. I knew the Dark Woods wouldn't frighten you. You were always such a brave girl. She was. And still is. You've saved us. Now save yourself. You'll be out of Shah's reach, and we'll be at peace. I only just found you again after all this time. I can't lose you again. We'll still be with you. By the Moon Maiden's grace, we'll never be far. Please, Jennifer. Like this, suffering. I didn't come this far just to give up at the final hurdle. We're leaving this place together. I'm going to take care of you. Our time has passed, Jennifer. You must not let us burden you. You're no burden. You're my strength. I think I know where my willful side comes from now. But... Hush, Arnel. Jen wants her family. Jen shall have her family. How can we help, dear? Get out of this place as soon as your strength allows. There's a camp. You'll be safe there. Everything that's happened. Shah, my parents. It's almost too much to take in. Give me a night to try and get my head together. Shadowheart looks so happy, doesn't she? She seems, found. In a way she never seen before, even when she was most devoted to Shah. Her folks must be so glad to have her back, and to see who she's become. Credit where it's due. Shadowheart is tenacious. And tougher than I expected. Pain can break anyone. But she bore it well. And got what she wanted. Even if she's damned herself to a lifetime of that same pain. В общем, наш лагерь пополнился еще 2, но я этого и хотела. Нам будет о чем поговорить потом с ними еще.
весьма занимательные диалоги могут быть. Потрепанная бумага завещания баронессы Элис Бормул, написанная, как кажется, по внешнему виду, засохшей кровью. По нему она оставляет все свое имущество любимой дочери Вуиби Бормул. Можно было бы сделать Шедоухарт адепткой Шар полностью, но это надо было бы убить дочку Селуны во втором акте, и от проклятия тогда никто бы не избавился. Там бы все земли потонули в жестком этом проклятии. Возможно, погибла бы еще дочка Китерика Торма, точно не помню уже. И, возможно, погибла бы Джахейра. Короче, там много кто бы погиб. В таверне все вот эти ребята и тифлинги вряд ли бы выжили. Но зато Шедоухарт бы приобрела ту самую привилегию. Шар была бы на ее стороне, очень бы ее хвалила. И, собственно, здесь бы с Виконией не пришлось бы драться. Или пришлось бы, но это было бы намного проще и легче, учитывая, что Шедоухарт была бы любимицей Шар, у нее бы были все преимущества. В общем, можно было бы и пойти таким путем, но не очень-то и мне лично хотелось. Хотя понимаю, что это тоже достаточно интересный вариант развития событий, но Шедоухарт после вот этой бойни с Виконией, возможно, точно не знаю, покинула бы отряд, и она бы осталась здесь как новая мать-настоятельница. Может быть, они бы в конце вместе с шаритами помогли, типа там была бы не Викония, а Шедоу, но мы бы ее уже как сопартийку использовать не могли, и общаться бы с ней не могли, да и ей общение это бы не всралось вообще ни в куда. Так. Зеркало утрат. A huge polished disc looms before you. A mirror. One used by the Sharans to plunder memories from the minds of others. This feels familiar to me somehow. I'm sure I've stood before this mirror before. Many times, perhaps. А расхерачить это зеркало нельзя случаем? Ну, если нельзя, то пойдемте отсюда тогда. Они-то тоже тут злюки, закорюки. А мы сейчас свалим просто. И сидите там в 3 очка. Вот так. Shah sought to rob Shadowheart of her family, of her true nature. But no more. Now the healing can begin. Ha! The heart of a berserker beats in the cleric's chest. Shar thinks this pain is a punishment. No! Pain is a promise that all our enemies' blows have not killed us and will be heaped back upon their heads tenfold. Lady of loss, I see now, Boo.
because she is always losing. Shar believes us so fearful of pain that we would empty our lives of all other feeling just to escape it. I will admit a petty sort of pleasure in watching Shadowheart make the goddess look ill-equipped. Our young cleric would have us believe she has found joy now that her parents are free. I see her grimace when Shah racks her soul, though. And I see the doubt in her eyes as the pain causes her to doubt the path she has taken. Shadowheart did what was right, knowing she stood to suffer for it. In so doing, she proved what it means to be a hero. Да, вот теперь у нас тут родители Шедоухарт есть. Shadowheart's search is concluded. The Night Singer may inflict pain upon her, but never her will. A privilege to witness such a reunion. Shadowheart deserves to have her family restored, and Shah has taken so much from her already. You've shown great kindness, allowing my wife and I to remain with you. Thank you. I'm glad Jennifer found you. She is strong, but she is also human. The years were harder on her than on me, in both body and mind. Shah's pit robbed us of precious time we can never have back. Whatever we have left, I must make count for double. Triple. But later, perhaps. I still need time to recover my strength. Some rest, perhaps, will make me better company. I heard birdsong at dusk coming here. You don't know what it's like to hear music like that again, after so long without. Thank you. Old. I was a young woman when they seized me. Anel and I hoped Jen would be joined by siblings. But that dream's gone now. And there's a stranger in the mirror. But I still have my teeth. That first apple was worth the wait. Apologies. Even the littlest thing wears me out. I should rest a little. We'll talk soon, Jennifer. Oh, I see. Do forgive me. Ну вот, поболтаем с ними, может быть, еще. Может, у них там какие-то еще будут диаложники интересные. И у нас еще, на самом деле, дел-то полным-полно в городе. Нам бы еще Астариана там от Кассадорчика бы спасти и все такое. Так что, есть чем заняться. В следующий раз займемся. Всем спасибо, всем пока.